Kamonok ada lampu. Satu. Yang keduanya dalam perjalanan. Ada. Dah sampai. Kita solat Isyak dulu. Nah, sebab ada satu pameran kita bertuah. Ada satu sahabat saya, saudara dengan saya lagi, Safwan. Dia dengan sahabat dia membawa barang-barang Rasulullah untuk pameran di sini. Rambut Rasulullah dan sebagainya. Nanti kita dapat tengok sini lah. Dia dah tiba dah. Jadi kita solat Isyak dulu. Kalau Isyak sebentar dikemas, nanti insyaAllah nasib mula kita dapat tengok pameran barang-barang Rasulullah SAW. Jadi silakan Azman. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأصحابه التابعين وخصوصا إلى أرواح سادتنا الصوفية وسادة علي العلوي وإلى حضرة أرواح آبائنا وإخواننا من الأنبياء والمرسلين وملائكة المقربين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد من كرمك وعظيم سلطانك كاملة وسلم سلاما الذي فرد به اللغة وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى وصحبه في كل لمحة ونفس بعد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والممات. ومجعلنا وإلى ذاكرين وأمتنا الذاكرين واخشنا في زمرة الذاكرين بحق سيد الذاكرين. إلهنا نسألك بجلال كرسك وبجمال أنسك بنظرك إلى أوليائك وبقربك إلى أصفيائك وبشوقك إلى مشتاقك وبمحبك بك نسألك اللهم أن توصل وتحيينا بك وتنور قلوبنا بنورك وأن تجعلنا من أهل الحضور حتى تيسر لنا عوض بحار أنوارك وإخراج معاني اللهم صرفنا بمشاهدة جمالك وخلعة ووصالك وارزقنا نعمة اللقاء واحشرنا زمرة أوليائك. اللهم طهر من محبة الدنيا قلوبنا وبصر عيوبنا في عيوننا. اللهم زين طواهرنا بطاعتك وبواطننا بخشيتك وقلوبنا بمعرفتك. اللهم صغر الدنيا بأعيننا وعظم جلالك في قلوبنا وطهر قلوبنا من الشرك والرياء. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والرياء وطهر قلوبنا من الشرك والرياء وزين ألسنتنا بالذكر والثناء. اللهم وفقنا بمرضاتك وثبتنا على دينك وطاعتك وإسلامك. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا شفيته ولا عزما إلا زوجته ولا عملا إلا أصلحته وقلب
قضيته ولا عدوانا إلا دبرته وهزمته ولا معندلا إلا زهرته وأبعد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan saya ni peti ni dalamnya penuh berharga. Tak ada nilai harganya. Saya rasa sebab dalam ni rambut Rasulullah. Ni bawa daripada dia orang dari situ. Saya tak berani buka. Begitu tiba. Mudah-mudahan kita dapat semangat Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya minta siapa tu yang berdiri ni tentang sini, ada tak? Dia boleh cakap Inggeris, dia boleh terangkan. Please sit down. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen. Amma ba'd, fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Many thanks to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us birth in the ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam, and blessing us with the honor of being called the ummati of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam. I am Sayyid Araz Ahmed, and this is my brother Sayyid Faraz Ahmed. We are coming from New Delhi, India, the capital of India, Delhi. Delhi, the biggest masjid, Jummah Masjid. It contains the relics of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam and his Ahlul Bayt. All these relics, they came from Turkey. They were with the Banu Abbas dynasty. From the Banu Abbas, they went to the Seljuk kings, Sultan al-Parsalan. From Sultan al-Parsalan, they went to Khulafa Usmaniya, Sultan Bayezid Yildirim. When Sultan Bayezid Yildirim was defeated by Amir Taimur Lang, he got the relics. Then he passed these relics to his son Miran Shah, his son Abu Sa'id Mirza, then his grandson, first Mughal king Babar. From Babar they went to Humayun, then Akbar, Jahangir. Finally the relics came to Shah Jahan. Shah Jahan is the ruler who is famous for building the Taj Mahal, and he also built the biggest masjid of India 400 years back. After building the masjid, he invited our family from Medina Munawwara. He wanted Hussaini Sadat, Hussaini Sayyid, to look after the relics of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. For the last 400 years, alhamdulillah, it has been an honor for our family to be associated with these relics. Some of the relics which are in Jummah Masjid are one hair of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, his sandal, his chappal, his footprint, the right one of which is kept in Turkey's Topkapi Museum. We have half Quran written by Sayyidina Imam Hassan ibn Mawla Ali karamallahu ta'ala wajhu, one chapter of Quran written by Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu ta'ala wajhu, full Quran written by Sayyidina Imam Hussain radiyallahu ta'ala anhu,
the hijab of Sayyidina Fatima to Zahra radiyallahu ta'ala anha, the sheet which was placed on the blessed grave of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Tonight we have come with some relics which includes one hair of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, a small piece from his sandal, two pieces from the jubba of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, one small piece from his sarban, his amama sharif, a very very old piece of kiswa, the holy cover of Kaaba, and we also have some dust, sand from the maqam, the qubur of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Before I finish and we start the ziyarat, I just wanted to tell the importance of these relics is mentioned in the Quran. It's mentioned in Tabut of Sakina. It's in Surah Yusuf. Hazrat Yusuf alayhi salam's father, Hazrat Yaqub alayhi salam, lost his eyesight because of excessive crying. Hazrat Yusuf alayhi salam sent his blessed shirt to his father and told him to touch his eyes with his jubba. His own son sending him his shirt, and when he touched his eyes with that shirt, immediately his eyesight was restored. Subhanallah. This is the barakah of the jubba of Hazrat Yusuf alayhi salam. Imagine the barakah from the jubba of leader of all Anbiya alayhi salatu salam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Many hadiths, Hazrat Khalid bin Walid radiyallahu ta'ala anhu had one hair of Rasulullah in his turban, and he said every battle for Islam that I have won is by the barakah of that one hair. Hazrat Salma radiyallahu ta'ala anha had few hair of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Whenever any sick person would visit her, she would dip those hair in water, and immediately after drinking the water, that person would get cured. So there are endless hadiths about the benefits of these relics, but since we are running out of time, I will start showing the relics by the permission of Sheikh. This is one here. The mu'jiza of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is his hair will still grow. It still grows from both the sides, and this is the hair that has grown from the original hair. We cannot bring the original hair, we cannot travel with it. This is the hair which has grown out of the actual hair. This is a small piece from his sandal, his na'al. The full na'al is kept in Juma Masjid, India. This is a piece of his jubba. Small piece. This is a piece of his sarban, his amama sharif, his turban. This is another jubba of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. This is a piece of kiswa, very very old, hundreds of years old. It is kiswa, the cover of Holy Kaaba. It has become so old, if you breathe on close to it, it will fall apart. This is the sand from the qubur, the maqam of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Thank you so much for listening. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Come in line. Apa ni? Nanti kita tahu ada meja bulat. Ada meja ada tak? Akan jaga tahun linang ni. Jangan sentuh tengok gambar saja. Kita tahu ada meja bulat sana tak? Ambil gambar, show tapi jangan sentuh pegang pas nanti hilang payah. Ini satu benda yang amat harga. Lepas solat kita solat Isya hijab, kita tutup ni dulu, dia solat Isya kita kerja. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah.
حي على